For those of you who do not know me, my name is Binny Kapoor, and I have been following Guruji since, I've met him for the first time in '98 when he had moved to Empire Estate. I used to live in the house right next door and started seeing people come to Guruji's, and I would wonder, ki hai kya, kaun hai again? So one day, Sudha auntie next door, we asked her and she said, आइए, हमारे गुरुजी हैं जलंधर से आए हुए हैं. So we went across over there, and the first thing, Guruji used to sit upstairs at that time with a beautiful smile on his face, said, आओ गुआंढियों, which in Punjabi means neighbors. की करन आयो, let us try करन आयो. So he had this very nice sense of humor के let us try करन आया. So I smiled, and he could sense anybody who came, keho je loki again, kon again. So that day onwards, there was definitely something about him, and we started going regularly. My wife Namrita, myself, my mother, and it was such an attraction that there were times when, if we did not go in the evening, we felt incomplete. So immediately Guruji had, kind of accepted us into his, how do you put it, into his blessings, and given us all his blessings. And I became very close to him in the sense that he would call me for a lot of his things, and I would drive him around and take him around. And kadi phone aanda si dupehri, shave karan le chal. He used to go to Vasant Kunj for his shave every evening if the Baba could not come home. Kadi just for a drive. So it was every evening. At that time, Sangat used to sit for all 7 days a week. It only started out with 20-30 people. And vadde, 50, 60, 100, 200, 400, Empire Estate kadai, there were times when there would be 500-600 people in the evenings. So then we used to go with Guruji very often. We used to go with him Shami Sair Karan, kadi India Gate, kadi kidre, kadi kisi de ghar, kadi coffee peen. Not that Guruji would ever eat or drink anything outside, but he would like to take us. Chalo aao coffee peen chaliye. Maximum he would have is a nimbu pani or a glass of water. We would go with him. We have been to Moria Hotel, jande si, kadi Hyatt jande si. So it was like a little small family, 20-30 of us, 40 of us. Vadda mandir us vele ban reha si. So sometimes in the afternoons he would have rotis packed from the house. So the auntie would make gobi ke paranthe, and 12-15 of us would go with him to the Bada Mandir just to see construction. Where the Samadhi is today, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, lawn ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ one would have paranthis in the winter, ਲੱਸੀ ਤੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪਕੌੜੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ. I mean, ਬਹੁਤ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ. I have driven with him to Punjab many a times for some weddings, functions. ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. 10 cars, 15 cars. A lot of the old Sangat would know. His car would lead the way, and all of us would be behind him, and shan nal jande si, because it was like a VIP entourage that would go over there. Ek din ki hoya that I was taking Guruji for some function, and ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. We were the house right next door, and he would just smile. Anyway, नहीं आए, probably was not meant to come. ਤੇ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, little bit of ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, disappointment and anger, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ. So he smiled back that day and he replied, he says, ਕਮਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ. You have full blessings. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ. ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਵਾਓ, ਲੰਗਰ ਬਣਵਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ. ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇਰੇ ਘਰ. ਤੇ that was the day, and maybe 20 years or 19 years thereafter, of course 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ. So he never came. In the sense, he came to my house many a times, but he never came in a sangat. He never came with, as you would say, band baja barat. And so
what I'm trying to say over here is कि मैंने ख्याल आया मैं क्या now with these times of coronavirus, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। I doubt ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। So it is a way of, just remembering a satsang which he said ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। So Guru Ji is with us, ਸਾਰਾ ਵੇਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੋ, ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਬਟ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਰੀਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੀ ਗਾਣੇ ਕੌਣ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਟਰਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਬੈਲੈਂਸ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਵੇਰ ਐਵਰ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਿਮ। I have him right here in a small little mandir of mine. Of course, I have lots of swarups given by him. We have his juttis, which are upstairs in our Vadda mandir. I have a pair of socks given by him, which I keep in my cupboard. So, Guru Ji ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਭੀੜ ਭੜਾਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, which would not probably be safe thanks to this corona. But ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ and I'm sure he will continue to do the same. So main maqsad of this little satsang to share with you is that the times I've spent with him, he would speak very little, but whenever he did, it had a lot of relevance and meaning. And that's why I thought that something like this is an opportune time sangat nu dassan waste ke ਘਰ ਬੈਠੋ